അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. അനുഭവങ്ങളുടെ ഒരു കടൽക്കരയിലാണ് നാം ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത്. സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഹാജി കുഞ്ഞിവി പാത്തു ഈ രണ്ടുപേരുടെയും മകൻ തളിക്കുളം എന്ന ഗ്രാമം, അടുപ്പമുള്ളവർ പുല്ലാമ്പുഴ എന്നും അതിൻ്റെ ഹൃദയഹാരിയായ ഒഴുക്കെന്നും അത്രമാത്രം ഹൃദയബന്ധമുള്ളവർ പറയുകയും, സമയക്കുറവുകൊണ്ട് കുട്ടിക്കാലത്തെ അനുഭവങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ പോകുന്നില്ല. സിവിൽ എഞ്ചിനീയറായി തുടക്കം, കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായി മിസോറാമിലേക്ക് പോകുന്നു. ഒരുപക്ഷെ മിസോറാമിലോ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റേത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലോ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനായി റിട്ടയർഡായി കഴിയേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു ജന്മം. പക്ഷെ എപ്പോഴും മുന്നോട്ട് ആഞ്ഞു കുതിക്കാനുള്ള ഒരു വെമ്പൽ മനസ്സിൻ്റെ അകത്ത് കാത്തു സൂക്ഷിച്ചിരുന്നൊരു മനുഷ്യൻ. ഒരുപക്ഷെ ആ വെമ്പൽ നൽകിയ ബറക്കത്താണ് ഇന്നത്തെ ഈ 4 ചുമരുകൾക്കകത്ത് ആ മനുഷ്യൻ്റെ അനുഭവത്തിൻ്റെ തിളക്കം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അനുഭവിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി നാമൊക്കെ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് സത്യം. ആദ്യം കാലുകുത്തുന്നത് ദുബൈയിലാണ്. എന്തുകൊണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഉൾവിളി പോലെ ഒമാനിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോകുന്നു. സൂറിൽ ഗവർണറുടെ വീട് നിർമ്മിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ കർമ്മം. ഞാൻ ആ ചിത്രം ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ഡയറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു തൊപ്പിയിട്ട ആ മനുഷ്യൻ്റെ ആ വീട് നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ തൊപ്പിയിട്ട ആ മനുഷ്യൻ. ഷെയ്ഖ് സാലിം അൽ ഫന അൽ അറൈമി എന്ന സ്പോൺസർ 1972 29 വയസ്സ്, 5 സ്റ്റാഫിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പഴയ ടയർ തേഞ്ഞ ഒരു പിക്കപ്പ്. അന്ന് സ്പോൺസർക്ക് മറ്റെന്തോ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരിടക്കാലം അദ്ദേഹം വിട്ടു നിൽക്കുന്നു. തിരിച്ച് സ്പോൺസർ വരുമ്പോഴേക്കും 100 കണക്കിന് സ്റ്റാഫുള്ള ഒരു വലിയ പ്രസ്ഥാനമായി ആ കമ്പനി വളർന്നു. വന്നപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ ചെയ്തത്, താൻ സ്വരുക്കൂട്ടിയ ആത്മാർപ്പണത്തിൻ്റെയും അത്യധ്വാനത്തിൻ്റെയും വലിയ വിജയങ്ങൾ മുഴുവനും തൻ്റെ ഉള്ളം കൈ കൊണ്ട് എടുത്ത് ആ സ്പോൺസറുടെ കയ്യിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇത് അങ്ങയുടേതാണ്, എൻ്റേതല്ല. ചതിയുടെയും കുതികാൽവെട്ടിൻ്റെയും പിടിച്ചു പറയുടെയും ഒന്നും ഒരംശവും നമുക്ക് അവിടങ്ങളിലൊന്നും ദർശിക്കാൻ കഴിയില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണു തള്ളിപ്പോയി. ഇതൊക്കെ അങ്ങയുടേതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നീട് വളർന്ന് കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു അഭിമുഖക്കാരൻ ചോദിക്കുന്നു, ഈ നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ എന്താണ് അങ്ങയുടെ അഭിപ്രായമെന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, എൻ്റെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് അല്ല എൻ്റെ നേട്ടം, നാം ഉണ്ടാക്കിയ വലിയ കെട്ടിട സമുച്ചയങ്ങളുമല്ല നമ്മുടെ നേട്ടം, നാം ഉണ്ടാക്കിയ വലിയ വലിയ പ്രൊജക്റ്റുകളുമല്ല, എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേകളോ എയർപോർട്ടുകളോ ഒന്നുമല്ല. നാം ജീവിക്കുന്ന ജനതയോട് അവരുടെ മനസ്സിൻ്റെ അകത്ത്, ഹൃദയത്തിൻ്റെ അകത്ത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ആകാശത്തെ നിവർത്തിയിടുക എന്നതാണ് ഏതൊരു മനുഷ്യൻ്റെയും വലിയ കർമ്മം എന്ന് ആ പത്രക്കാരനോട് മറുപടി പറയുന്നുണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ. പിന്നീട് ഇന്ന് 30,000 ആളുകളുള്ള, ജോലിക്കാരുള്ള ഒമാൻ്റെ വികസന കുതിപ്പിൽ, ഒമാൻ്റെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ പൊൻതൂവൽ കൊണ്ട് ഒമാൻ്റെ ചരിത്രം എഴുതുമ്പോൾ ഒരു ചരിത്രകാരനും വിട്ടുകളയാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ ഒമാൻ്റെ നാം ഇന്ന് കാണുന്ന വലിയ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ പ്രഭാവലയത്തിൻ്റെ കാരണക്കാരിൽ ഒരാൾ നമുക്കടുത്തു നിന്ന് തൊടാൻ കഴിയുന്നൊരു മലയാളിയാണ് എന്നത്
ഏറ്റവും അഭിമാനകരമായ ഒരു കാര്യം. 2002 ഒരേ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരന് ഒമാൻ ഗവൺമെൻറ് അതിൻ്റെ സിവിൽ ഓർഡർ അവാർഡ് നൽകിയിട്ട് ആ വിശാലതയ്ക്ക്, ആ ആത്മാർപ്പണത്തിന്, ആ കർമ്മകുശലതയ്ക്ക്, ആ വിശ്വാസദാർഢ്യത്തിന് ഒരു പൊൻതൂവൽ പോലെ ഒരു അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നു. 1498 വാസ്കോഡ ഗാമ കോഴിക്കോടിനടുത്ത് കാപ്പാട് കപ്പലിറങ്ങുന്നത്. ഷിഹാബുദ്ദീൻ ഇബ്നു മാജിദ് എന്ന് പറയുന്ന, മാജിദ് മുക്കുവനാണ് എന്നൊക്കെ ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയൊരു കാര്യം, അദ്ദേഹം മുക്കുവനായിരുന്നില്ല, മറിച്ച് നിരവധി പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയ, മഹാഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയ, കടലിനെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ പഠിച്ചിരുന്നൊരു മനുഷ്യനാണ്. യൂറോപ്യന്മാർക്കൊന്നും അന്ന് കടലിടുക്കിനെക്കുറിച്ചും കടലിൻ്റെ വിശാലതയെക്കുറിച്ചും കടലിലെ വഴികളെക്കുറിച്ചും ഒന്നും അറിയാതിരുന്നൊരു കാലത്ത് ഇബ്നു മാജിദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒമാനിയായ മനുഷ്യൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹാവിയത്തുൽ ഇക്തിസ്വാർ എന്ന് പറയുന്ന കൃതിയുണ്ട്. അതിപ്പോഴും കിട്ടാനുണ്ട്. ഒമാൻ നാഷണൽ മ്യൂസിയത്തിലൊക്കെ പുസ്തകമുണ്ട് ഇപ്പോഴും. വഴിതെറ്റി അലയുന്നു ദിവസങ്ങളോളം, ആഴ്ചകളോളം, മാസങ്ങളോളം. അന്നത്തെ ഒമാൻ ഭരണാധികാരിയുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരു ദൂതനെ അയച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകണം, വഴി അറിയുന്ന ഒരാളെ തരണം. വാസ്കോഡ ഗാമ അങ്ങനെയാണ് ഇബ്നു മാജിദിൻ്റെ കൂടെ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പോകുന്നത്. 1498 3000 വർഷത്തെ ബന്ധമുണ്ട് ഒമാനുമായി നമുക്ക്. ഏതാണ്ട് 2400 വാക്കുകൾ, അറബി പേർഷ്യൻ വാക്കുകൾ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൻ്റെ നിഘണ്ടുവിൽ ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. ജില്ല, കോടതി, മുൻസീഫ് തുടങ്ങി എത്രയോ വാക്കുകൾ അറബി പേർഷ്യൻ വാക്കുകളാണ്. ഇംറുൽ ഖൈസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രവാചകന് മുമ്പേ ജീവിച്ച ഒരു കവി, അറബി കവി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഒരു കൃതിയിൽ മലബാറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ തന്നെ മലബാറുമായി, മലയാളിയുമായി അഭേദ്യമായ ഒരു ബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന, എങ്ങനെയാണ് ഇബ്നു മാജിദിന് വാസ്കോഡ ഗാമയ്ക്ക് വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയുക കോഴിക്കോട്ടേക്ക്, അതിന് മുമ്പേ തന്നെ 3000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ തന്നെ മലബാറുമായും നമ്മുടെ തീരപ്രദേശങ്ങളുമായും ഈ അറബികൾക്ക് അഭേദ്യമായ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു നാം തിരിച്ചറിയണം. അങ്ങനെ ഒരു പൊക്കിൽ കൂടി ബന്ധം. പക്ഷേ അറബികൾ ഹൈറുള്ള എന്നും പേർഷ്യക്കാർ മലൈബാർ എന്നും പറയുന്ന കേരളം, ഹൈറുള്ള എന്നാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ബറക്കത്തുള്ള, ദൈവത്തിൻ്റെ പുണ്യമുള്ള. പിന്നീട് ടൂറിസം ഡയറക്ടറായിട്ട് നമ്മുടെ കെ ജയകുമാർ വന്നപ്പോഴാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട് എന്ന് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ഒമാനി പണ്ഡിതനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹൈറുള്ള കേരളം, അത് ലോപിച്ചിട്ടാണ് കേരളം എന്ന വാക്കുണ്ടാവുന്നത്. മജീദിനെ യൂറോപ്യൻ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥത്തിലൊക്കെ അറിയുന്നത് അമീറുൽ ബഹർ എന്നാണ്. കടലിനെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ അറിയുന്ന ഒരാൾ എന്നാണ് അർത്ഥം. ആ വാക്കിൽ നിന്നാണ്, അമീറുൽ ബഹർ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് അഡ്മിറൽ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുണ്ടായത് എന്നും യൂറോപ്യൻ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഞാനിത് പറഞ്ഞത് എവിടെയോ വെച്ച് ഈ നമ്മുടെ അറബികളുമായിട്ടുള്ള അഭേദ്യമായ ഒരു ബന്ധത്തിൻ്റെ, പൊക്കിൽ കൂടി ബന്ധത്തിൻ്റെ ഒരു കണ്ണി മുറിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇപ്പോഴും ഒമാനി സ്വദേശികളായ കുട്ടികളെ കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധങ്ങളായ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിലും അവരെ പ്രൊഫഷണൽ ആക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിലും ഒമാനിലെ മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും എത്തിക്കുകയാണ്. അപ്പം മുമ്പേ മുറിഞ്ഞു പോയ മലബാറുമായിട്ടുള്ള ഒരു അഭേദ്യമായ ബന്ധത്തിൻ്റെ ആ ചങ്ങലക്കണ്ണികളെ ഇണക്കി ചേർക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഇപ്പോഴും നമുക്കിടയിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ആഹ്ലാദകരമായ ഒരു കാര്യം. മുറിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല ആ ബന്ധം എന്നത്. ഇപ്പോഴും മലബാറുമായിട്ടുള്ള അഭേദ്യമായ ഒരു ബന്ധത്തെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന ഒരു അംബാസഡറുടെ ജോലി. 2 ഹൃദയങ്ങൾ ഒരുമിച്ച്. വസ്ത്രധാരണ രീതി നമുക്കൊക്കെ പഠിച്ചാൽ അറിയാം, നമ്മുടെയൊക്കെ മുൻ തലമുറ എങ്ങനെയായിരുന്നു നടന്നിരുന്നത് വസ്ത്രധാരണ രീതി. അതിപ്പോഴും ഒമാൻ്റെ വസ്ത്രധാരണ രീതിയുമായി അഭേദ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു. ഭക്ഷണത്തിലുണ്ട്, രുചിയിലുണ്ട്, സംഗീതത്തിലുണ്ട്, കലയിലുണ്ട്. ഇങ്ങനെ അഭേദ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്ന 2 സമൂഹങ്ങളെ
മനുഷ്യനും സ്നേഹിക്കുന്ന അനിർവചനീയമായ അനുഭൂതികൾ എവിടെ വെച്ചോ, ഒരുപക്ഷെ ഈ സമ്പന്നതയുടെ പെടാപ്പാടിൽ എവിടെ വെച്ച് മുറിഞ്ഞു പോയ അറബികളും മലയാളികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കൂട്ടിയിണക്കുന്ന ഏറ്റവും അനിർവചനീയമായ ഒരു അനുഭൂതിയെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരാൾ ഇപ്പോഴും നിരവധി നൂറുകണക്കിന് ഒമാനി കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോയി പഠിപ്പിച്ചിട്ട് അവരുടെ വലിയ അക്കാഡമിസ്റ്റുകളായിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന വലിയ പുണ്യം. ഒമാനിൽ തന്നെ എത്രയോ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈ മനുഷ്യൻ്റേതായിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലെ PM ഫൗണ്ടേഷൻ, വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലുള്ളവർക്കറിയാം ആ ഫൗണ്ടേഷനെക്കുറിച്ച്, ആ ഫൗണ്ടേഷൻ നൽകുന്ന മഹാവെളിച്ചങ്ങളെക്കുറിച്ച്. ഒരുപക്ഷെ ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ കടലിടുക്കിലൊക്കെ പെട്ട് പഠിക്കാൻ കഴിയാതെ പോകുന്ന നൂറുകണക്കിന് കുട്ടികളുടെ പുറത്ത് തൻ്റെ സഹനത്തിൻ്റെയും താൻ അനുഭവിച്ച ജീവിതത്തിലെ ആ വഴിയടയാളങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ സ്വാംശീകരിച്ചെടുത്ത വലിയ പുണ്യത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെയും മാനവികതയുടെയും വിരസ്പർശം ചെന്ന് പതിയുകയാണ് കുട്ടികളുടെ മുഖത്ത്, കുട്ടികളുടെ ശരീരത്തിൽ. അത് പടർന്ന് പന്തലിക്കുകയും ഇന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികൾ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള അക്കാഡമിക് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പഠിച്ചിറങ്ങുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, അവർ നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹത്തിന് വെളിച്ചം വിതറിക്കൊണ്ടേ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് പ്രവാസി ഭാരതി അവാർഡ് നൽകുന്നു. പോപ്സ് മാഗസിൻ അടക്കമുള്ള വലിയ വലിയ ഇക്കിളികളിൽ ചെന്നിട്ട് വലിയ പൈസ മുതൽ മുടക്കിയിട്ട് തന്നെ തന്നെ എടുത്തുയർത്തി മഹാ അശ്ലീലതകളിൽ രമിക്കുന്ന ഒരു കർമ്മകുശലതയും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല, ഒരു കുതന്ത്രവും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല. ആ ചിരി നമുക്കറിയാം, ഹൃദയാന്തരങ്ങളിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധമായി ഒഴുകുന്നൊരു നിലാവെളിച്ചമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിരി കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം. അതൊരു കൊലച്ചിരിയായി നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടില്ല. എപ്പോഴും ലാളിത്യവും വിനയവും മാത്രം പ്രകാശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ. ഒരുപക്ഷെ ഒമാനിൽ തന്നെ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം IPAക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി വന്ന റിയാസ് കിൽട്ടൺ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, അദ്ദേഹത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ഒമാനിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു വീട്, അദ്ദേഹം വീടുണ്ടാക്കുന്ന കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്, ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല. ഞാൻ പോപ്സ് മാഗസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ പ്രശസ്തിയുടെ മഹാ ആകാശങ്ങളിൽ തന്നെ ഒരു വിഗ്രഹമാക്കി പ്രതിഷ്ഠിക്കാമെന്നും തൻ്റെ സ്ഥാപനത്തെക്കാളും വലുതാണ് തൻ്റെ ഈ വിഗ്രഹം, അത് ഈ ലോകം മുഴുക്കും ആരാധിക്കപ്പെടണമെന്നും വിചാരിക്കുന്ന വലിയ മനുഷ്യർക്കിടയിൽ എൻ്റെ വിനയമാണ്, എൻ്റെ ലാളിത്യമാണ്, എൻ്റെ സത്യമാണ്, എൻ്റെ ധർമ്മമാണ്, എൻ്റെ മഹത്വം എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ. ദൈവഭയം എന്നതാണ് അടിവരയിട്ട് പറയേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം. വല്യുപ്പിയായിരുന്നു സ്നേഹമർമ്മരം. ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം വല്യുപ്പിയെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ആത്മസുഹൃത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞത്, ബഷീർ, അദ്ദേഹം ഒന്ന് പിടയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വല്യുപ്പിയെക്കുറിച്ചാണ്. സ്നേഹമർമ്മരം പൊഴിക്കുന്ന ഉമ്മയുടെ അടുത്ത് ചെന്നിരുന്ന ഒന്ന് കിന്നരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചുമകൻ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അത്യാഹ്ലാദത്തോടെ അഭിമാനത്തോടെ ഏതൊരു മലയാളിക്കും ഏതൊരു ഇന്ത്യക്കാരനും എടുത്തുയർത്തിപ്പിടിക്കാനും കഴിയുന്ന ഈ വിശുദ്ധിയുടെ പര്യായം അദ്ദേഹം എന്തിൻ്റെ പേരിലാണെന്നറിയില്ല, മുകളിലിരിക്കുന്ന സർവനാഥനായ റബ്ബിന് മാത്രം, ദൈവത്തിന് മാത്രം അറിയുന്നൊരു കാര്യം. ഇത്രയും സൂക്ഷ്മമായി ജീവിക്കുന്നൊരു മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കാലിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ജീവിയുടെ ജന്മം നശിച്ചു പോരുത് എന്ന് സൂക്ഷ്മതയോട് കാലെടുത്ത് വെക്കുന്ന മനുഷ്യൻ. വിധിയുടെ വൈപരീത്യം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഈ മഹാവെളിച്ചത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ദിവസം മഹാ ഇരുട്ട് വന്ന് മൂടുകയാണ്. അങ്ങേപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് ഖാസിം എന്നെ വിളിക്കുന്നു, ഇങ്ങേപ്പുറത്ത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പറയുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ വികൃതി എന്ന്. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പൊട്ടി കരയുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വാക്ക് മുഴുമിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ 1-2 പ്രാവശ്യം ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് ഖാസിമിൻ്റെ അടക്കമുള്ള വീട്ടിൽ നിന്നാണ് കാണുന്നത്. വലിയ ബന്ധങ്ങളില്ല, അദ്ദേഹത്തിന് എന്നെ അറിയില്ല, ഞാൻ അദ്ദേഹമായിട്ട് ഇതുവരെ സംസാരിച്ചിട്ടുമില്ല. പക്ഷേ രണ്ടുപേരും പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് ആ അവസ്ഥയിൽ. എനിക്കറിയാം, നമുക്കറിയാം, കേരളത്തിലെ, ഇന്ത്യയിലെ, ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ടും ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യരുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം. ആ പ്രാർത്ഥന തന്നെയാണ് നിരപരാധിത്വത്തിൻ്റെ വലിയ വെളിച്ചവുമായി നമുക്കിടയിൽ ഇപ്പോഴും വിശുദ്ധമായ ഒരു സ്ഥാനത്ത് വന്നിരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുന്നത്. ആ പ്രാർത്ഥനയാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഒരു ശാപവാക്കിലും
ഒരാളുടെ മിഴിച്ചുനോട്ടവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ചെന്ന് പതിക്കില്ല. അത്രമാത്രം സൂക്ഷ്മത ആ ജീവിതത്തിൻ്റെ, ആ ലാളിത്യം, ആ വിനയം. താൻ തടന്നു വന്ന വഴിത്താരകളിൽ ആ ഇടവഴിയെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഏതൊരു മലയാളിക്കും, ഏതൊരു മനുഷ്യനും ഈ മനുഷ്യത്വത്തെ, ഈ മാനവികതയെ, ഈ മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും മാനവികതയുടെയും മനുഷ്യ സാഹോദര്യത്തിൻ്റെയും വലിയ വിളക്കുമരമായി പ്രശോഭിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഈ ഒരു വലിയ വൃക്ഷച്ചുവട്ടിൻ്റെ ചുവട്ടിലാണ്. ഒരു വലിയ കാടായിത്തീർന്ന ഒറ്റപ്പൂമരം എന്ന് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിനെ പറ്റി വിജയൻ മാഷ് പറയുന്നത് പോലെ, കാടായിത്തീർന്ന ഒരു വലിയ മനുഷ്യൻ്റെ ഒറ്റ മരത്തിൻ്റെ ആ ചുവട്ടിലാണ് നാം ഇരിക്കുന്നത്. അത് മറ്റാരുമല്ല, നമുക്ക് നമ്മുടെയൊക്കെ നാവിൻ തുമ്പിൽ നിന്നും ഹൃദയത്തിൻ്റെ അകത്തു നിന്നും ഒരു പ്രകാശരേണുവായി പ്രകാശിക്കാൻ ഏത് രീതിയിലും അർഹതയുള്ള നമുക്കൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട, നമുക്ക് ആഹ്ലാദത്തോടെയും അഭിമാനത്തോടെയും വിളിക്കുന്ന ഗൾഫാർ മുഹമ്മദ് അലി സാഹിബാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ അനുഭവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധമായ പാന്താവിൽ നമ്മുടെ അതിഥി. അദ്ദേഹത്തെ ഹൃദയപൂർവ്വം, ഹൃദയത്തിൻ്റെ അന്തരാളങ്ങളിൽ നിന്ന് തീർച്ചയായും ആ റെസ്പെക്റ്റ്, ആ ആദരവ് നിറഞ്ഞ കയ്യടിയോടെ നമുക്ക് ആ വെളിച്ചത്തെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ആവാഹിക്കാം എന്നാണ്. മുഹമ്മദ് അലി സാഹിബ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയ മനുഷ്യൻ, അദ്ദേഹം ഒരു പാഠം മാത്രമല്ല, ഒരു പാഠപുസ്തകവും കൂടിയാണ്. അതിൽ നിന്ന് ബിസിനസ്സിൻ്റെ പുതിയ വഴിത്താരയിലേക്ക് എത്തുന്നവർക്ക് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട്. അദ്ദേഹം വന്ന വഴിയെക്കുറിച്ച്, അനുഭവിച്ച തിക്താനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച്, ഒരിക്കൽ പോലും കൈവിടാത്ത ധാർമ്മികതയുടെയും സത്യത്തിൻ്റെയും നേരിൻ്റെയും വഴികളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷം വന്ന നമ്മോട് അദ്ദേഹം ഹൃദയം തുറന്ന് പറയും. മറ്റൊരു ഗസ്റ്റ് കൂടെ, ഇന്ന് 2 ഗസ്റ്റുകൾ, അതിൽ ഒരാൾ വരാനാണ് സാധ്യത, അല്ലേ ഫൈസൽക്ക? കൊയിലാണ്ടിക്കടുത്ത് അരിക്കുളം കാരയാട്ടെ മടത്തുംപറമ്പ് വീട്ടിൽ കൊപ്രയുടെ മണം മാത്രമായിരുന്നു അക്കാലത്ത്. കൊപ്രയുടെ മണം സാവധാനം സ്വർണത്തിൻ്റെ ഗന്ധത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നു. 1993 സെപ്റ്റംബർ 17 മലബാറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഷോറൂം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമ്പോൾ പാണക്കാട് മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ നാടൻ മുറിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ ഒരു കഴുത്ത് നീട്ടിയിട്ട് ഒരു ബാലൻ, പക്ഷേ തിളങ്ങുന്ന ആ കണ്ണുകൾ, ആ ഫോട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ 9 വയസ്സുകാരനായ ബാലൻ്റെ കണ്ണുകൾ തിളങ്ങുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം, ഈ ബാലൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ എവിടെയോ തീക്ഷ്ണമായ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ആഞ്ഞു കുതിക്കാനുള്ള, ഓടിക്കിതച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു അഭിവഞ്ചയുണ്ട് എന്ന്. ഇന്ന് ലോകത്താകമാനം പടർന്ന് പന്തലിക്കുന്ന 27ാമത്തെ വയസ്സിൽ നാം അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും. എങ്ങനെയാണ് ഈ ആത്മാർപ്പണം കൊണ്ട്, ഈ കർമ്മകുശലത കൊണ്ട്, വിശ്വാസ്യത കൊണ്ട് എത്രയോ മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ സ്ഥാനം നേടുക എന്നത്. അത് തീർച്ചയായും മറ്റൊരു കാര്യം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ MBA ബിരുദധാരിയല്ല. IT പ്രൊഫഷൻസ് പഠിക്കാൻ പോയിട്ട് കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി, അവിടെയൊന്നും ചടഞ്ഞിരിക്കേണ്ടുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ എന്ന്. പിന്നീട് പഠിക്കുന്നത് ജമോളജിയാണ്, എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ബിസിനസ് മേഖല. നോക്കൂ, ഇത്രയും ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ആകാശത്ത് സ്വർണ്ണ നക്ഷത്രങ്ങൾ തെളിയിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വലിയ ആത്മാർപ്പണത്തെ നാം വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മലബാർ ഗോൾഡിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഷംലാൽ എന്ന്. അദ്ദേഹം വരാനാണ് സാധ്യത, വരിക ചെയ്യും. മറ്റൊരാൾ നിഷാദാണ്, വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ, മലബാറിൻ്റെ നിഷാദ് കൂടെ ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് നിന്ന് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. മലബാറിൻ്റെ ചാരിറ്റിയിൽ ഏതാണ്ട് 3 ലക്ഷം വീടുകൾക്കാണ് അതിൻ്റെ ലാഭത്തിൽ നിന്നൊരു വിഹിതം പോയിരിക്കുന്നത് നാം തിരിച്ചറിയണം. അതൊരു പക്ഷെ അവർ പറയില്ല. ഇവിടെ ആര് മരിക്കുമ്പോഴും ഒന്നുകിൽ ആ ബോഡി കയറ്റിയേക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടിക്കറ്റിന് കാശുണ്ടാവില്ല, 1800 രൂപ കൊടുക്കണം. അതൊന്ന് കിടത്താനുള്ളൊരു ബോക്സിന് എന്നെപ്പോലുള്ള സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ, നസീർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, പലപ്പോഴും പാതിരാക്കൊക്കെ ഓരോ വീടുകളിലും ചെന്നിട്ട് വാതിൽ മുട്ടേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക്. ഇത് കയറ്റിയേക്കണ്ടേ? മരിച്ചവൻ ഈ ബാധ്യതയൊന്നും അറിയില്ല. മരിച്ചവൻ സുഖകരമായി തണുപ്പിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നു. തെരുവിൽ അലയുന്ന സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ. പക്ഷേ മലബാർ ഗോൾഡിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ വിളി വരും, എന്താ ടിക്കറ്റ് എടുത്തോ? അതാണ് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം എപ്പോഴും കണ്ണു തുറന്നിരിക്കുന്നു. കാരുണ്യം ചെയ്യാൻ എന്നത് ചെറിയ കാര്യമല്ല. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഗൾഫാർ മുഹമ്മദ് അലി സാഹിബിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളുടെ കടലിലൂടെ ഇത്തിരി സമയം നമുക്ക് നീന്താൻ കഴിയണം. കാരണം ആ കടൽ, അതിൻ്റെ ആഴം,
ആ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന വലിയ വെളിച്ചങ്ങൾ തീർച്ചയായും ആ അനുഭവത്തിൻ്റെ സീമകളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ അഭിവാദ്യങ്ങൾ. Assalamu alaikum. Good evening, all of you. Today we are so happy because it is a second general body meeting of IPA Inspire meet. And today we have the most successful businessman, very humble, simple, Dr. Mohammad Ali, Galfar Mohammad Ali, sir. Another and always smiling, very humble, energetic and enthusiastic part of IPA. Dr. Shabir Nallikot, please clap for them. Unexpected chief guest, our proud of SR Group, Chairman and MD, Sali Saib, please clap for him. We salute Muhammad Ali Saib coming here to inspire us here. I don't want to explain more about IPA. It will explain well after my speech by presentation. ബഹുമാനപ്പെട്ട IPA കുടുംബാംഗങ്ങളെ, ഞാനിപ്പോൾ മുഹമ്മദ് അലി സാഹിബിനെ കുറിച്ച് അധികമൊന്നും സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം നമ്മൾ ബഹുമാന്യനായ ബഷീർ സാഹിബ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ തട്ടിൽ നിന്ന് വളരെ ലളിതമായ രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ IPA കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. IPAയിലെ കോർ കമ്മിറ്റിയിലെ എൻ്റെ ആദരണീയനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മുൻ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ സഹീർ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജനറൽ കൺവീനറായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ജോജോ കാഞ്ഞിരക്കാടൻ, മറ്റൊരു മഹാവ്യക്തി ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ നമ്മുടെ ട്രഷറർ ഷാഫി സാഹിബ്, അതുപോലെ തന്നെ യൂനസ്, ഷംസുദ്ദീൻ നല്ലറ, റിയാസ് കിൽട്ടൺ, നമ്മുടെ ആരിസ്ക, നമ്മളുടെ ഒരു കോർ കമ്മിറ്റിൻ്റെ ഞങ്ങളെ ഒരു ഐഡിയയും ആശയം അവരെ മുന്നിൽ വെച്ചപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്തുകൂടാ. നമ്മൾ ദിലീപ് പൂവത്തിങ്കൽ ഒന്ന് തന്നിട്ട് കൊത്തിയിരുന്നു, പഴയ ജനറൽ കൺവീനർ ദിലീപ് പൂവത്തിങ്കൽ, അതുപോലെ തന്നെ തെൽഹത്ത്, മുത്തുക്ക AK ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സാരഥിയാണ്. എല്ലാവരും ഞങ്ങളൊരു ആശയം വെച്ചപ്പോൾ അതവർ സ്വീകരിക്കുകയും നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ബിസിനസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക, അതിനു വേണ്ടിയാണ് IPA ഉണ്ടാക്കിയത്. തീർച്ചയായും മുഹമ്മദ് അലി ഖാനെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, നമ്മൾ റോൾ മോഡലാണ്. അവരുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ടാവും. IPAൻ്റെ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നന്മ നിറഞ്ഞ ഒരു നന്മയെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക IPA ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ രൂപീകരിച്ചത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വരുന്ന ആളുകളിൽ ദൈവം സഹായിച്ചാൽ ഇതൊരു ചരിത്ര പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഭാഗമാവുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ടീം അംഗങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിലും പലതും നേടേണ്ടതുണ്ട്. അതിനെല്ലാം നമുക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ചെറിയ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. What distinguishes a city from the others? What qualifies a city as the best? We think it's the constant quest to be number one, and that's why great things always happen in Dubai. Dubai,
the investor-safe haven of the Middle East, employs over 2.6 million migrants from the Indian subcontinent, a lot of them being entrepreneurs, and having made their fortune in Dubai, there existed need for a platform for collaboration among these highly potential individuals. IPA, International Promoters Association, was started in Dubai by a small group of businessmen aiming to get like-minded people together and to support the UAE government's Corporate Social Responsibility Initiative. IPA's goal is to bring people together to empower and accelerate business growth, build on relationships and trade services for mutual benefit. What started as a small social media group with less than 10 members in 2015 saw an exponential growth in the coming year, which grew into a 140-member community that conducts regular meetings and events. Today, IPA has a multitude of goals and responsibilities. To support the UAE government's CSR initiative, to bring businesses and people together, to provide a common platform to share ideas, encourage entrepreneurship by sharing experiences and knowledge. In 2015, a casual discussion over social media among the 4 founding members turned into forming IPA, the International Promoters Association. These 4 key people who laid the foundation of IPA were Faisal Malabar Gold, Shamsuddin Nelara, Mehroof Manaludi, and Jojo Kanjirakardan. 8 months later, in 2016, the first ever IPA meet was conducted at Flora Grand Hotel in Dubai with a member size of 56. This meeting saw the formation of IPA's first core committee with Sahir Stories as the chairman and Dilip Puvathil as the convener. At this meeting, MP Abdul Wahab decorated the chief guest chair and prominent business figure Mr. Khalid Muhammad, chairman of Al Murshid Group of Companies and a pioneer in the automobile industry, with 45 years of experience, was honored. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പോസിറ്റീവായിട്ട് പോകണം, അപ്പോൾ തന്നെ ഇത് വിജയിക്കും. അപ്പോൾ ഇവർ ഈ തുടങ്ങിയേക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അത് ദൈവം അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹക്കാരനാണ് ഞാൻ. 2 months later, another get-together happened and Mr. Parapurat Bava Haji, pioneer in the fruits and vegetable industry and founder and chairman of the AAK International, was honored at this event. എനിക്ക് ഈ വേദിയിൽ ആദരിച്ച ഈ IPA ഗ്രൂപ്പ് എൻ്റെ എല്ലാ ഹൃദയം നന്ദി ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇനിയും ബിസിനസ് രംഗത്ത് സത്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മുന്നേറാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. The third meeting conducted at the Mughal restaurant saw popular cine artist Suresh Gopi decorate the chief guest chair and was honored at the event by IPA members. Again, in March 2017, another event named IPA Euphoria after obtaining a legal trade license which was held at Flora Grand Hotel. By then, the member size had grown into 140. IPA's mission is to provide a platform for business people to interact, inspire, and initiate great things. As for every organization that is growing, we have laid out certain regulations to new membership requests. The individual who is seeking membership should be 21 years or above, should be running a legal business which is at least 2 years old, should be recommended by 3 IPA members, should not be convicted by any criminal activities in the past. IPA members enjoy the following benefits: a platform to connect with like-minded people and to build relationships, a platform to trade your services or products with others, business setup and operational guidance from the veterans, IPA Incubator, an opportunity to present your business idea to get feasibility advice and raise funding, IPA Privilege Card, a discount card which can be used at the partnering outlets, IPA Awards, yearly IPA Awards for business excellence in respective fields,
IPA's current executive committee for the financial year 2016-17 are as follows: Telhat Forum Group, AAK Mustafa, Yusuf Nias, Sattar Mambra, Rafiq Memunda, Advocate Ajmal, Uti Moideen, Sabu Verghese, Shafi Abu Dhabi, Salman Donuts, Rafiq Siana, Dilip Dhian Group. IPA's current 11-member core committee for the financial year 2016-17 are as follows: AK Faisal, Chairman; Sahir Stories, Strategic Director; Harris Woods, Vice Chairman; Shamsuddin Nilara, Vice Chairman; Muhammad Shafi, Treasurer; Jojo Kanyarakadin, Convener; Yunus Tanal, Convener; Riaz Kilton, Legal Advisor; Bashir Tikodi, Public Relations Officer; Aziz Manamel, Media Coordinator; Jamal Kairali, Media Coordinator. IPA has a very active Facebook page that can be accessed at www.facebook.com/IPA worldwide. We request all of our members to like the page for updates about activities and events of IPA. IPA ഇവിടുത്തെ UAE ഗവൺമെൻറ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന അവർ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന കുറേ ഇയർ ഓഫ് ചാരിറ്റി, ഇയർ ഓഫ് ഗിവിങ് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്. ഇക്കൊല്ലത്തെ IPAയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ UAE ഗവൺമെൻറ്റായിട്ട് ഒത്തൊരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് പല ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യാൻ ഈ IPA ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. IPA മെമ്പർമാർക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയാണ് ലോകത്തിൻ്റെ ഏതു ഭാഗത്തും ഏത് ബിസിനസ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിചയസമ്പന്നതയും അതോടൊപ്പം തന്നെ നൂതനമായ ആശയങ്ങളും IPAയിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകും എന്നുള്ളത്. IPA മെമ്പർമാർക്ക് അവരുടെ ബ്രാൻഡും ബിസിനസ്സും ഈ ഒരു വലിയ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് വളരെ അനായാസകരമായ രീതിയിൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ആൾക്കാർക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടാവും, പക്ഷേ എന്തിൽ ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നറിയില്ല. പക്ഷെ അതിനുള്ള എല്ലാവിധ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയും നമ്മൾ അതിൽ ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചറായിട്ട് പല കമ്പനികളുമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് അവരെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും. അതാണ് IPAയുടെ മറ്റൊരു ഗുണമായിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. യെസ്, IPA എന്നത് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നെയാണ്. അത് ഉപയോഗിക്കുക. അത് ഉപയോഗിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച എൻ്റെ എല്ലാ IPA മെമ്പർമാർക്കും ഞാൻ എൻ്റെ അഭിവാദ്യങ്ങൾ നേരുന്നു. ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പരസ്പരം ഹൃദയം കൊണ്ട് ഒപ്പുവെക്കലാണ്, പരസ്പരം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബിസിനസ്സുകാരെല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പലതും നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ആ രീതിയിൽ നമ്മളൊരു ബിസിനസ് അഭിവൃദ്ധി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പരസ്പരം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക, അതിലൂടെ നമ്മുടെ ബിസിനസ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുക, നമ്മൾ വളരുക. ഉദാഹരണത്തിൽ ഞാൻ വേറൊരാളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഞാനാണ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ആ ഒരു ചിന്താഗതിയാണ്, ആ ഒരു ആശയമാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് നാളത്തെ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റായി മാറും തന്നെയാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും മാറുക തന്നെ ചെയ്യും. IPA, International Promoters Association. Good evening. Assalamu alaikum. It is indeed a great pleasure, and I am very happy that such a vibrant young team formed this IPA, and with the purpose of sharing ideas, helping each other, cooperating each other, and doing good all the time. So I'm really honored for inviting me to your second annual meeting. When Chairman Faisal
asked me, I happily accepted it just because I thought that it is an opportunity to share my experience with some young team. Yeah. Now, after Mr. Bashir Tikodi's explanations about me, then now I realized that I have nothing to say. So he said it all. Anyway, I will give what I am trying to do, that I will try to do is, I will take you through various milestones in my life, in general, and I will ask, you can ask me a question and I will explain in detail if somebody is interested in a particular subject. Before I start then, in the recent incident which has happened to me, and I know from many of you that you all been very sincerely praying for me. So I would like to express my sincere gratitude to all of you and all the prayers I received. It is 50 years since I started my career. 1967. Have anybody born before that here? Anybody? Born before 67? Only one. Okay. Okay, a couple of more. Okay. Before, no. So 1967 I started my career and I was in Mizoram. Mizoram is the northeast frontier area, most troublesome rebel area, where the Mizos are looking at working at that, fighting for their independent homeland. And there was no roads. And we are either by helicopter or by foot. So construction of roads was my initial job. And I stayed there 3 years. That 3 years has given me the toughest experience in my age during that period. So can I ask you a question? So you were posted at NHAI or? No, border roads. It's the border road organizations. And we were under the Ministry of Defense. And in 1970, you know, where the Gulf boom started, my father, my late father, he took my passport in 1968-69, even without my signature on it. So it was his influence and he got it, and at that time Madras was the passport office. And 1970 I landed in Dubai. In Dubai, the first passenger ship berthed in the Dubai port, 1970. Then immediately, next day, I was very lucky, I got the job. Next day, because through a friend, Al Ghurair, through knowing Majid Al Ghurair, I got a job in the National Bank of Oman. It's Bank of Oman, no National, Bank of Oman, which is called the Mashriq Bank today. And it was in somewhere that vegetable market, that area. And there was only one bank, there was no branches. 3 months I worked there. And being an engineer, I was not happy working with the bank. So after 2 o'clock, where the bank hours, I would look for jobs. And I got the job in Costain. That Costain was the construction company. It's a UK-based company who was building the Dubai airport and the Dubai seaport. I got a job as a night engineer and a senior surveyor.
And immediately I got promoted, and I got in because during 1970 still that dominance of the British and foreign companies were there, and the Asians are not that respected during those time. Even Japanese were not regarded a high. If anything you wanted to say it is a bad product, oh, that is a Japanese thing. Yeah, that was the time of 1970 that you have that white dominance. So I reached a stage where, and having a very good salary, but I knew that in those circumstances I would not be able to go any further. So 15 months I worked, and my first job was the Dubai Port breakwater. I was the night engineer, and if you see the Hyatt Regency, that hotel, that long wall, I was the night engineer on that, and that reclamation area. And the last job was setting up Sindaga Tunnel. I was the one who did the setting up alignment for the tunnel. So again, at those times, there were a lot of people come from Kerala, because in Kerala we were a lot of jobless people at that time. Many people come buying visa. At that time, 1970, if you look at it, gold was 90 rupees. Yeah. So what is today is 24,000. Yeah, 90 rupees. Oil was traded at $1.8. Yeah. Yeah. What 52? ഒരു പവന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് 90 രൂപ. 24,000. ഇന്ന് 24,000 അന്ന് ഒരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയാണ് ലോകത്തിൻ്റെ ഏതു ഭാഗത്തും എന്നത് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബിസിനസ്സുകൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനാണ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ആ ഒരു പക്ഷേ മൊമെന്റായി മാറും തന്നെ ചെയ്യും. So that's the time Oman has got a new ruler, and National Promoters Association Oman comes to Dubai for their purchases, their anything, even for a car, or electronics, or their anything. They come to Muscat. So in 1972, I met my present partner, where he had a business of Canada Dry, 7-Up and Pepsi. He used to buy from here and sell in Muscat. So I met him through a friend from Dubai. I did not go for myself because I knew I had few friends who do not have job, engineers staying, we were all staying together. So I was looking job for them. Then talking to them, they say that there is a job for a civil engineer, and my friend was a mechanical engineer. So during the discussion, we agreed that I will come, because I was little bit. I thought that I reached to the level I can grow in that company, and I was little frustrated also. So here is an opportunity. Somebody wanted to start a new business, establish a business, and here I have reached a level. So I thought that it is better to be head of a mouse rather than tail of an elephant. This probably you all must have seen that, heard this. So that is the reason I went from Dubai to Muscat. And Muscat, at that time when I reached there, it's only 5 kilometer paved road, 2 hospitals, 5 doctors, 2 schools, and that is all in the Muscat capital area, and nothing else. So 1972, I reached there. We had what Bashir Tikodi has said, that
about that governor വീട് പണിയുന്ന contract. At that time it was 12,000 riyal, about $30,000. That was the first contract, and we started with the 5 people. There was not much money. You know, even the Omanis didn't have money at that time because there was no oil boom had not started. After reaching there, first we were selling Pepsi and 7-Up because the company is still not started. There is no registration procedures or anybody can start anything at that time. The system have come only after 1973. So when we started the construction, immediately after 3 months of my being there, my partner had to be away for 14 years. So I'm left with a responsibility and few people, 5 people, in fact, it's only 5 people, and myself. And here is a situation that somebody my partner has been convicted on political grounds, treason or revolution and so many other things, and sentenced for life sentence. So I had the option that I can leave it there and start something, or I can start with, so many other people have come to me and said, come and join. We will have better terms and better relationship and better financial involvement. So I thought, no, this is a person who trusted me and agreed to join and given me an opportunity to head a company. So I said, I will not leave. I will take that as a challenge. I will take that as an opportunity to establish. So what I wanted to say, I told you first it was head of a mouse is better than tail of an elephant. And here there is a situation which is very scary at that time. Nobody will talk to you even. So I thought this situation is an opportunity for me. So what again to the youngsters I want to say is, every situation there is an opportunity and you should spot it. Then we started, at that time we didn't have money. There is no bank facility. We had about hardly 500 riyals, the whole thing. But we built slowly, step by step. We started. What Bashir Tikkodi said, that tire illata vandi. You told all my stories, so I don't know where you got all these things. But I need a copy of this because there are many things which I forgot is there. So I had, it was difficult, it was very challenging. Even I lived in that pickup for an year. So we travel, and we reach one place, because those days there is no road also. So literally I lived in there and slowly building up. And by 1977, in 5 years, I have attained some financial freedom, financial strength. And that too because of 1973, the oil boom started. You know that 1973, what happened? That the oil cartel, OPEC has started, oil prices, all the Gulf oil producing countries has agreed and started the oil price. At that time, from $1, it has suddenly rose to $20. So people have money. People started investing. People have started earning money. Here, I am a very small, unknown entity. Here, most of the contractors are international contractors. And they were all focusing on the capital area where everything is there and they have to build the capital. Again, I thought I will not
go there. I will go to the most remote places where nobody else will go. Less traveled route. Let us explore. So that was my niche market. I'm just talking business term because that you also should think. I wanted to make you think that where is your niche market. So where there is nobody goes, I'm ready to go. Because nobody goes because it is difficult, it is challenging, it is impossible, it is hard. Those days even we used to work in Musandam Islands, even in the most remote places of interior, and many of the town which is now today, I am the first one to take a car, take a truck or take a vehicle by even making the roads, small roads, take the first vehicle to do the job. Many places we used donkeys, many places we used human manpower to carry things. So I was focusing on the niche market where nobody goes and I will go, and there is a great opportunity and profit margin. And as I go, as I started doing, I started knowing people from the government, people from the authority, and I have the financial strength also coming. So my own strength, my confidence level is multiplying every time. Whenever I achieve a milestone, my own confidence and strength multiplied. By 1979, I had the first million riyal, that is 10 million riyals, dirhams. That was a big challenge. Even to get a facility to give the performance bond and tender bond was difficult. But with support from many of the people whom I know, talking to the banks and all, I could get in 1979 the first performance bond for that contract. Because people trusted me. Because they know that if I say something, if I promise something, that will be delivered, come what may. So I have built that brand or the trust, that respect with my clients as well as with my people around and the local Omanis. So at that time, they have supported me. And of course, my team, they believed in me. They were with me all the time. So we had the first $1 million riyal contract. Then 1981 was a big boom in Oman. We used that opportunity again because they had to build a lot of schools, and we had built most of the 25% of the market. We got the schools market. And 1983 we had the biggest contract in the petroleum development of Oman. So in that, 1978, we started small contracts in the petroleum development of Oman, which was out of bound for the Asians during those time. Because anything to do with oil and gas, it's only Europeans or Americans could do. Because they had the experience, they had the expertise, they had the knowledge. So Asians are not encouraged at that time. So I got an entry, and that is again a game changer. That was a big acceptance. And 1983, we got another large contract, a term contract for 5 years. 1987, we became the first Asian contractor to do work in oil and gas mechanical jobs, welding, building plants, etc. Because that was also not allowed, because earlier it was civil construction. How many contractors are here? Any contractors? Only gold business? No. Okay, it's contracting, there is civil construction, MEP construction, mechanical construction, road construction, then infrastructure. There are various aspects of it. Earlier we were only a building contractor. So that 1987 we have become graduated to an oil and gas mechanical contractor.
at a big jump. And it has to, at that time, we need to have only for that particular job 5,000 people. A great graduation to a great level, and it was very, very scary at that time to take up that challenge. And every step, by the grace of God and peoples who supported me, the work, my team, we could deliver the best job in quality, in safety, because in the oil and gas, the most important thing is the safety and quality. You have seen that one of the picture where I was given sort of honor by the British Safety Council, one of only first company in Asia to get that award in 1989. But I remembered that when I saw that picture with that sword, I am standing there on. That is the further graduation. In 1990, we in PDO had launched, the Shell had launched the drilling contract. The largest drilling contract, lump sum turnkey contract, was launched, and we were specially invited because of our experience of the area. When you say PDO means you should think of 800 kilometers long and 300 kilometers, size of much bigger than Kerala size, and working in everywhere. So that is our area of work. We have to provide services to all the oil drilling facilities, working, doing pipelines, roads, etc. That was the type of work. So we got the largest Shell's contract of drilling. That is the first time we entered in the drilling business. In 1990. And we were cheaper by $30 million at that time from the lowest. So $30 million client has saved. But it was an eye-opener for the whole world at that time. Because 1990, there was no Asian contractor again in the drilling business. It was all dominated by the Western or American, mostly Americans. And we did that job. Of course, we had a partner, 30% partner, but investment was ours, and we did that job very, very successfully. And during that time, 1990 is the Gulf War time. And that is risky. We have to make so much of investment in the oil drilling. And there are people telling everybody has to go back from here. It's a Gulf War time. But I said, where everybody will go? The whole energy is in this area. The whole world cannot ignore this area. It cannot abandon this area. So I had the full knowledge and faith that this business will continue, the Middle East will progress. And that was the time Oman needed a school. Indian schools, there was one school by the community, and there was a big challenge for the schools. There was no school for the children. So again, the challenge was, I was telling her the community should build the school. The community was thinking that we have to go back, the Gulf War started. Then no, I started that school, Indian School Al Gobra in 1990, and that is considered as the best school in the Gulf all the years, during all these years. Then, so now there is money, there is recognition, there is a knowledge, because all this experience and the knowledge came from not because I have a doctorate or a degree or anything. It is from the people by observing. Again, I just wanted to tell you, young entrepreneurs, observe, watch what's happening. Talk to your people. So with the 140 people sitting together, you may have a lot of experience to share, a lot of good thing to share, a lot of bad experience to share, and
you can avoid you making the mistake. This will be one of the benefit of this sort of an association, where you are, if you are sincerely working together, share your good and bad experience so that everybody, you as a community, benefit on that. And also, the Bashir Sahib has said about the PM Foundation. That I started in 1988, which taking again as a responsibility of as a community leader to help, especially that was done for the Muslim community, because those days the Muslim community was really backward in education. Because when I had the opportunity to employ a lot of people, and I wanted to help my own community. It is not that I always supported I was the largest employer of Keralites, and most of on those days. So I had initiated to promote the Muslim educations, just because you cannot progress, a country or a state cannot progress where a particular community is backwards. It will always bring down the progress of the nation. So it is important that country to progress, country to develop, entire population, there should be an inclusive growth. And my idea was to have the inclusive growth, and I had the blessing of then Chief Minister and most of the community leaders, and they have totally supported me by the idea. And today, I am sure that the PM Foundation must have influenced or done some little contribution to the present educational improvement of our community. During this time, we started in 1986, 87, we branched out to Brunei. Again, was first company to branch out to go out. I'm okay. We started in Qatar. We moved to Abu Dhabi. Qatar we have grown. Abu Dhabi we still not that big, but in Qatar we are one of the largest contractor. And in Oman we are the largest contractor and largest employer of Omanis. We had, this is something what the country was looking for, to employ, develop their resources, their Omanis. There was a time I had 6,000 Omanis, the largest employer after government. So again I wanted to point out, I never looked at the profit. Profit making was not my motive. It is always to make the business grow, business get support of the people, and people to respect you, and profit will come a byproduct of your business improvement. You understand? I want the youngsters to look and hear. It is not, if you look at the profit, only profit motive making is your motive and objective. You may make profit immediately, but I don't think that business will go a long way. So it is important, focus on your business growth. Build that brand, build that it is a trusted brand, it is a good person. You can, if he says something, it will be delivered. That brand value has great value. That is a great asset for you. If you go to a banker, if you go to a client, and if you have that reputation, that image, that this is a trusted, honest man, the banks will support you. So you have to build that brand. So then in 1996, when Oman needs, it had only one university in 1985. And the government had opened the opportunity to the private sector. So immediately I jumped again to that, and we started the first engineering college.
And it is, again, is the largest private engineering college called Caledonian College of Engineering. It produces 500 engineers every year. So it produced so far about 8,000 engineers since its beginning. It is a great contribution to the country because human resources development is an important element. There's two resources, either human resources and the natural resources. It is important to take care of your natural resources, you need the human resources. And if the human resources are developed, you will be able to the country we always can prosper. Even the natural resources are depleted. So human resources, when the government has privatized, we took the first one to start an engineering college. I could have started, there are people started management, started other classrooms, you need only lecturing things. But an engineering college need a lot of investment, lot of laboratories. So I took again the challenging one, the difficult one. And 2001, still Oman had only one medical college. And most of the doctors are Omanis. So again, I took the initiative and set up a medical college. It's called Oman Medical College. We produce 100 doctors every year, and a pharmacy college. And these three institutions contributed to the development of the human resources in Oman. Plus, we took a lot of people to India, training, and we employed a lot of people employed in the company. So which all has helped in economic development. And we became the largest contractor for building expressways. I did not go to those details. We specialized in roads. Most of the roads you see in Oman, at least I have a share of 15% of the whole country. We built the roads. Yeah. Now, what should I stop here, or now you want to ask question? Eh? What happened to your partner? What? He came out in 1985 after 13 years he came out, and we are together, and we are partners in all this initiative. We are partners. Yeah, we have all these businesses except India. India is. Oh, in the meantime, in 1996, I started in India. I was the president of the NRI Economic Forum in Oman. In fact, I founded that also, like an organization like this. We took a delegation to Oman, and there were a lot of investments from the Omanis, and there are from our people from Kerala, a lot of people had some opportunity to visit Oman, and some of them has invested and flourished. That time you should say that Kerala, we were under a very negative propaganda. Kerala is the labor union, Chumattuthazhilali, Nokuguli, Samaram, Hartal, and Kerala has branded as the wrong destination to invest. We had a discussion at the time with our Nayanar was the chief minister. He told me, so നിങ്ങൾ ഗൾഫുകാർ ആരും ഇവിടെ കേരളത്തിലൊന്നും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല സാർ. ഞാൻ പറഞ്ഞു സാർ ഇന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ I will do the investment provided you protect me. And that was the beginning of the first major investment in Kerala. In 1995-96, IT spent 100 crores to build the Meridian Hotel and Convention Center. At that time, nobody ever invested in Kerala. Everybody was withdrawing from Kerala. Again, so that was again an initiative, and that proved good. That has given confidence to many. Since then, a lot of investment has come to Kerala.
So again, I feel very proud, I feel very gratified that I did that. And Kerala is a good destination, and it is a good country. It is God's own country, and it is our own country, and we must do it, and we must be grateful to that place. Yes. Yeah, I think that is where he made a mistake. Bashir Sahib has made a mistake. I reached in Dubai, you guess. Okay, I had 50 years of this is my 50th year of my career. Yeah? Yeah? Okay. Yeah, I reached in Dubai at the age of 21. I started my career at the age of 18. Yeah. 18 in Mizoram. 3 years in Mizoram, 20. Yeah? 1970, I was 21-year-old, born in 1949. Hello, sir. Yeah. Yes. Hello, sir. Good evening. What motivates you to get out of your bed every day morning? Was it always to feed your family, to generate an income for them, or was it your staff, or was it to be number one, or to become, number one? Yeah, okay. What motivated me? Correct? Correct, sir. What was the motivator? What was the driver in me? Correct? Yeah, okay. I told you that it is better to be ahead of a mouse than a tail of an elephant. That is a pride and responsibility. When you accept a responsibility and you have to fulfill, you have to come what may, you have to complete, you have to finish. That was the driver. That was the main force within me. And of course, I'm a very disciplinarian. I wake up early, anyway, wherever it is. I start my day at 5 o'clock in the morning. I do my normal exercise. So discipline is again a good quality for every one of you. I'm telling you these points which each one of you can take away something, that discipline is an important aspect in business. Yeah. So, my name is Abdul Rashid. I was one of the beneficiary of your PM Foundation when I studied in Farooq College in 1996. Since then, I wanted to meet you. When I was in Oman, I was talking to Yasir. You must be knowing him, and I don't know. He was talking to me. One day I will take me to you anyway. But today I'm very happy to meet you. Thank you, sir. That's it. I'm glad at least you have one here who has benefited from PM Foundation. More of, okay, thank you. I will tell you a small example again. One day I was at the Bombay airport about 10 years back, 15 years back maybe. And one of my passenger, who we both are coming for a meeting at into Bombay, landed at the Bombay airport. After reaching the Bombay airport, he noticed that his visa was expired last 1 week before. So we were come for a very important meeting. Then I looked at who is the passport officer, who's the immigration in charge at the Bombay Sahara airport at that time. And I phoned him. I explained that my name is so-and-so. Sir, I'm the recipient of your PM Foundation Award. Such a great feel of joy at that time. So he immediately helped me to get the visa. So the royal officers, thank you. Thank you for telling that. Yeah. Congratulations on your golden anniversary, 50 years in Gulf. I would like to ask you a question, because when you came in, it was full of desert getting converted. It was full of desert getting converted. In today's world, there is a lot of information technology that passes everywhere. How do you see the business elsewhere and now? And what do you suggest for young entrepreneurs like us, where we can step up our goals? Yeah, okay. Thank you. Maybe a business is always same, the principles are same.
And the new technology in this, where the changing technology at all time, you should be vigilant. I am not good in this IT industry. I am only a user, but I'm sure the things are changing. Everything you have an answer in the Google, so maybe you can ask this question to Google also. But maintain your human touch, the human values. Your intentions must be clean and clear. You approach every situation with a human touch. Build your reputation and watch what is happening around you and what is required and where the world is going. Look at this and look for your niche. These are what I will do. I am not good at what is going to happen. I'm still. I say that I'm a contractor. Steel and bricks is in my blood. That's all I know most of it. But look for your niche market, build your expertise, intentions, and the human values. Assalamu alaikum. Good evening, everybody. My name is Muhammad Muhyiddin. I am a civil engineer. Sir, I'm best of friend of CP Kunju Muhammad. Yes, great friend of mine. Yes. Yeah. Sure, sir. Sir, I noticed that you are the managing all, for example, project management for all the place for Sachar Committee, PM Foundation, and that you had all holding all bridges. Here also you having this wide Adams, UTCs. So please give me advice how to manage for all the area you are involving and performing excellent. So we all pray for good health and afiyat. We appreciate your came here. Thank you very much. Okay. How do we manage business? You are all businessmen, maybe big and small. And now Dr. Shabir and they're all in their, they are in their already reached, but they are still they are so young, they will go much to greater heights. What is important in a business is an organization. An organization with empowered people, with your checks and balances. Give him the clear vision, clear direction, and clear deliverables. And make them accountable and make them responsible and give them the right authority. And you have periodical audits. Many of you, maybe I can tell you something on many of my business, I have partners. I always believe that one cannot go a long distance if you are alone. If you have partners, you will be always. For example, I had the bad time. None of my businesses suffered because I have great people who my friends, my team, they took it. They took the business. My business, alhamdulillah, nothing has suffered. Only that there was a personal suffering, but the business went on because there was empowered, organized structure and the team with the clear authorities and clear deliverables. Did that answer the question? Do I have to go more detail? Is that teamwork? Yes, that is, yeah. And always you should lead by example, lead from the front. Walk the talk. These are all these buzzwords one has to practice. Walk the talk. And what you said, when you said your vision statement, and you cannot go at the back, do something else. It does not matter, do it, nobody see it. That's not. You have to believe in your principle and practice that principle so that your people, your team will follow that, take it seriously. And that will pay on not immediate dividend, but a long term that will give you a great dividend. Good evening, sir. My name is Firoz. A question for everyone who wants to build a great company like yours. How did it feel leaving a safe job? You had a safe job in Dubai. How did it feel leaving that job to join a startup with a person who was basically selling 7-Up and Coca-Cola? How did it feel? I mean, what
made you leave that comfort zone and join this person? Again, I told you, there is, in every situation, there is an opportunity. Oman was just coming up, there was nothing there. So it will definitely, there is a great opportunity. And I told you, I looked for the niche market. And if you sitting on a shore, you cannot conquer the sea. Yeah? So if you have to conquer the sea, you have to get into the sea. So that is what you have to do. So come out of your comfort zone. Many of the people are trapped in their comfort zone, not ready to take challenges. So if you want to succeed, if you want to progress, if you want to improve, come out of your comfort zone. So that is important. Hi, sir. Good evening. Okay, is that enough for you all? Or then? Okay. Hi, good evening, sir. Yeah. Sir, I have a question. Did you face any crisis in your business? If it is, then how you overcome the crisis? Crisis, everything there is a challenge. If you take a glass of water and want to drink, you look at the process of it. Where did the water come from? Or deep in the ground. Somebody has to bring it out, then refine it, bottle it, shop it. You bring it, you buy it, you open it, and you drink it. Is it an easy process? Is water you are drinking is an easy thing? If you look at, you'll see, imagine you are in the middle of a desert. You want a glass of water. Where it will come from? I had a situation where I had tried to drink my own urine, pee, and drink because I was in the desert. I was totally, I did not go to the hardship, but because if you have that will to overcome, you will overcome. There was a situation where I lost the way in the desert. And I was walking, and it was in June, and it was a Ramadan, so I didn't carry water also. And I was exhausted. I was very dried up. When I started, I wanted little water to dry my lip. I couldn't, so I thought I will drink my own urine. I started to urine. I could not, there is a blood came. I could not open my mouth. I had to open my mouth. So there are many such situations. There are a lot of things you will come across in the difficulties. You may come across difficulties with your partner, some of difficulties with your clients. Again, there are discussions, there are solutions to everything. Every situation there is every crisis, there is a solution to it. Maybe you may have to, sometimes it is wise to lose, to move forward. So it all depends upon the situation on this. Yeah. Sir. I think my name is Dr. Shabir. I'm a neurologist. I have a very long question for you. First of all, I'd like to seriously thank you for giving us the insight on how you can be still humble and simple, but achieving greater things that people like us would even imagine. Few things which I wanted to underline is we don't see too many people on top of mountains, and I think you have conquered all that. The thing what I want to ask you was, how did you maintain your 5 C's, your competence, compliance, your courage, and your creativity and all that? So that is one thing. The second thing is, how did you manage your money, people, production, and sale? So it's not a very complicated question. What I wanted to know was where you went wrong, how did you fix it, and how was the turnaround time to fix where you went wrong? Okay.
All right, okay. I never had any speculative business. It is, I always know what I'm good at, and I know what I don't know. So it is important for each one of you to know what you don't know. Maybe I'm a good engineer, but I'm not a good financier. I'm not good in accounts. So I had, again, I will start from the beginning, the organization structure where you build your confidence, you get that confidence and strength. I'm a good in execution, but I never counted money. So I had a very strong finance people who was advising me, and my partner was good in looking after the money. So it's a complementary. Whenever you select your partners, it should complement on this. And never gone on a speculative business. I have never over leveraged. I know I may fall, but that fall should not be fatal. I will always have a safety net. You know that even if I fall, I may not fatal. I may broke my hand or leg, but I will not. I'm sure that it won't be fatal. So these are things which I will not over leverage. I know some of the youngsters do over leverage here. I would say, I would tell them, don't be greedy on this. Try to do within your resources, or if you wanted to grow faster, take partners with you. So they will bring you strength, and always look at, try things which will not make you fatal, which will not make you bankrupt. You may fall, but you should be able to stand up and do it again. Is that answered? So what was the motive to get into activated carbon and all these things? I mean, you said you're a contractor. Yeah. No, I mean, just an insight. Yeah, okay. Again, I told you, I took a delegation to... Oh. No, I'm an open book. It's nothing. I don't think that nobody can take away from anything from what is what I plan to do. But I am only happy to share this so that you all benefit, and I think that it is good. That is the only reason I agreed to come, that I thought I would be able to share some of my experience. Why I have started an activated carbon. This is again first in Kerala. First in India, the activated carbon company. The reason I started is, I told you that there was a delegation from Kerala came to Oman. And a delegation came from Oman, went to Kerala. And the government spent some money for receiving and exchanging on delegation and all these things. And that period, the papers started reporting that this much money they have gone and visited and wasted money, no business have come. The third day, there was 3 businesses announced. One was a carbon, and there was one horticulture, and one was another food packaging. So I started the activated carbon, from the coconut shell. First project in India. Today there are so many activated carbon projects, and it's a great business. The India now does about 5,000 crores of activated carbon exports. Yeah? Yeah, okay. Sir. Sir, how many of your relatives are placed on the key places of your company? Because the Indian businessmen normally during the growth, they place relatives on the key places by compromising professionals, sometimes basing on the trust factor. So. Okay, in my business, there are a lot of relatives. Not of people from my village. I have made sure that from my village, everybody has a job. It all depends upon their competence and qualifications. I don't think in the beginning now there are a couple of people and the head of the business, but no,
I have always given importance to professional competence. Relatives has got a job. Riyaz is Riyaz, yeah. But he heads the jewelry business in Oman. Yeah, I sold that company to my partner, so that he's still with us and he's regarded as one of the best manager for them. Yeah. Okay. So, yeah, good evening, sir. My name is Krishnadas Menon. Actually, I just want to ask you an important question that you have shared your all success and that during your good times and the weakness also. Of course, every businessman will have their strength and weakness. So my question is that during your good times, what is your motivation, and during your bad times, what is the message to be given to us as a young entrepreneurs? Success breeds success. It is first thing is that, in order to get the first milestone. When I told you, I don't know whether you noticed that 1970 when I had the first $1 million real contract. That was a great achievement, and it was a great thing to have that $1 million real contract. It's a big thing. And that has given the strength. Then that give me the courage. When I do the things, that give me the courage and experience and knowledge and to how to grow further. That's one. Second, bad experience, I don't think I had any bad experience. Whatever has come is good. It is all your mindset, how you take that situation. You cannot take. It is part of the system. It is a part of the process. There will be some reject will always be there. So it is your mindset. I always consider it was all good experience. Alhamdulillah. Okay, we have the last question. Okay, with this we'll wind up. Automobile? Yes. In? Participatory business. Participatory, can you explain what is participatory? Okay, you see that again, it is all, your intention is important, honesty is important, people, and there is an accountability and proper audit. People make mistake in here again. Some people again focus on making money. When we are sitting on the head in a participatory group, after some time they try to forget the rest of the people. That's where they make the mistake. If your intentions and you continue that good work, that responsibility to your investors, if you take that, carry that, it's a good business, a good idea. You are on a very safe and calm water, because there is no sword hanging with the debt and interest on you. It's a great idea if people can do that. Yeah, because we are a group of all the students from SSM Polytechnic. Yeah. We have a plan to go ahead with this participatory business. It's very good idea. You are getting the capital together. I think the Malabar Gold was started in that idea. It is a great idea. They have proved. I think they are the largest, biggest jeweler in India now, isn't it? Are you number one in India now? Yeah. See, there's an example of that. They are participatory. Third in the world. Yes. And you will be number one in shortly. Yeah. Actually, you have covered the 15% of the Oman concession or something you have shared us. Yeah. But the company is not listed so far in the Oman. What's the reason? No. Oman part of the business is listed, the construction company, in 2007. I did not enter into that. But since then, I stepped out of the company in the Galfar, the Oman portion of the job. So it is listed, but it is not, the Galfar Oman part of the business is not doing that great.
rest of the, in all the other Gulf countries, we are still doing very good. And all our other businesses are in manufacturing and in other engineering, services, education, all we are doing very well. Yeah, thank you, sir. Before you're closing your session, do you have any take-home message for the new entrepreneurs? I thought all I said is take home only. Yeah, that's the third point. The human values. Yeah, approach everything with that human touch and never focus on money making. Money making should not be your business. Business making should be your business, and that will make you. Thank you very much for giving this opportunity. I wish IPA all the very best. It's a great initiative, and I fully I congratulate Faisal and other team who initiated this. Definitely, this is an opportunity to grow, but make it inclusive. Bring more people from different section, different sector, and different areas. And I am sure that will be a great community service and service to India. All the very best. God bless you.